ndikupatse moni monire muli uli mwatandala uli mwaswera bwanji mwachoma bwanji tuzindire uli tuzwerere uli moni muli bwanji mwadokera tani moseliwa boma tula namba 29 kumaiko akunja dziko lino tikupatseni moni muziyankhulo zanu kumeneko. Lero ndikukhulupirira ambiri mwabwera kumene chokera kumapemphero chokera kumpingo chokera kumapemphero ndi misonkhano ina panopa muli pakhomo mwamwambo wace ndi chikhalidwe chace. Boma lanu latsopano namba 7 limabwera kudzacheza nanu tsiku la leroli sikampeni koma kukudziwitsani kuti tikabwera tikonzekera zotani, tikubweramu tufuna titani, kudzakhala anthu oti sife andale tangolowa tikulowa nawo kumene ndalezi zikupatsani chitsimikizo inuyo ndi chikhulupiriro kuti anthu akubwerawa akubwera ndi zatsopano kapena zakale zomwe zija. Ndiye timabwera nthawi zonse tsiku la lero pa Sunday 16 April kudzakhala nanu pansi kumayankhula nanu. Leroli tinafuna titenge galasi tidzidziona tokha chifukwa nthawi zambiri timangoyankhula za inu za dzikoli koma ifeyo sidadziyang'ane pa galasipo. Ndiye funso limene tabwera nalo podziyang'ana pa galasi lofunsa kuti nchifukwa chani tikuti muvi wa chilungamo Revolutionary Party ndiye yankho ya dziko la Malawi, chifukwa chiyani, potani, bwanji? Ndiye funso limene tidzakupatsani pano. Cholinga mutatsimikizira ndi kumvetsetsa kuti muvi wa chilungamo Revolutionary Party kodi ndiye yankho ya dzikoli, ngati ili yankho chifukwa chani, ngati ili yankho motani, ngati ndi yankho potani tifotokoze bwinobwino. Leroli mayankho athu akuwera mote munjira zosiyanasiyana. Anthu ambiri akunena kuti ayayi alephera zipani zikuluzikulu kumbuyoko, zipani pani ndiye akakobwera dzulo ndikachani kuti kangachite kanthu. Funso lina akumanena kuti anthu akewo amene akuyendetsa chipaniwo ngopepera ongoti akuyenda ndi mphepo angalamule bwanji dziko pamene lalephera anthu ojincha. Mafunso amenewo ndi amene tabwera kudzayankha nawo. Nkubweranso funso linonena kuti ali mmapepala anji akusukulu kuti tikhulupirire kuti angalamule dziko likulisintha. Lero litabwa kudzayankha mafunso amene mwandondomeko mwanjunjunju mwachindunji kuti mumvetsetse kuti kodi tikuyenera. Mchaka sabata yatha ija tidabweretsa ma R6 ndipo ma F3. Ifeyo kukuyankhani kwa ja Malawi, kukuyankhani kwa ja Malawi kuti tikwanitsa kapena iyayi tingokuyankhani zimene zili mutu mwathumu zimene takonza pa mapepala athupo kuti tidzatere. Ndiye mwinuyo ndamene mungaone kuti akwanitsa kapena satha. Video lero iyi tikumayichula kuti nsalamira. Nsalamira athu yoyamba ikuti Amalawi akhale ndi chiyembekezo choyenera bwino ndipo akhale ndi kukhutira kuti boma namba 7 lotsogozedwa ndi boma ndi chipani cha MRP mu chaka cha 2024 kapena 25 ndi yankho ndithu ndipo ndiye amati chani ujeni uyu geti khomo lokalowera ku Malawi watsopano wachiyembekezo wamasomphenya komanso otsata nsewu wachitukuko. Potani tatiye ntiyambike tayankhula mawu awa ndimafuna nonsenu mukhulupirira muvomeranso kandi masewera ampira kandi masewera ankhonya amene amawina pa tsiku la mpiralo kapena la nkhonyalo si champion wamkulu kapena amene amachita timu yawo ndi yayikulu koma amene akudziwa kuti lero tiwine ndi amene amawina. Zimene zonse muvomereza nzoona ndithu. Kuwina mpikisano si chifukwa choti amphamvu ndi awa kapena awa ndi akulu ayi, koma amene akudziona kuti lero line ndifuna tikawine chimpikisano amene amakawina. Tikupatsani chitsanzo masewera ankhonya. Masewera ankhonya mumamva kuti wamkulu wauku akasewera ndi wamkulu wauku, mwina Mike Tyson akasewera ndi Lewis kapena Lewis akakumenyana ndi Holyfield. Mwanthu amene wasewa ngamphamvu ndi odziwa kumenya
koma amene amawina tsikuli ndi amene amadziuza yekha kuti ine ndikawina pa zinthu zitatu. Ndifuna mumvetse pamene pamalawi pa zinthu zitatu, pali zinthu zitatu zimampangitsa munthu kuwina mpikisano, kupita patsogolo kapena kupeza nazo chuma. Pa munthu pali thupi limene muli kuganiza, pali mtima umene umaphika, ndiye pali mzimu umene uli mwa munthuwo. Zinthu zitatu zimenezi zimene zapanga munthu. Tsopano ngati ufuna uwine tsiku limenelo, zinthu zitatu zizivomere kuti ife tikawina tsiku lake. Ine ndiwina tsiku limenelo. Zikangovomereza ndiye kaya opikisana naye ndi wamphamvu bwanji, kaya opikisana naye ndi wotchuka motani, umangonjetsa. Inu nonse mwakhala mboni chifukwa taona masewero osiyanasiyana, matimu akuluakulu kani Manchester United kani Manchester City akugonjetsedwa ndi matimu ang'onoang'ono. Tsono funso nkumati poti awa ndi timu yayikulu aluziranji? Tsiku ili anzawo apitirira. Kuapitirira kwacha mkoti anayika nzeru zitatu, anayika thupi lawo lonse, maganizo awo onse pamodzi, anayika mtima wawo pamenepo, ndipo anayika mzimu wawo wonse kuti akawine mpikisano wa tsiku limenelo. Nchifukwa matimu ang'onoang'ono amatha kugonjetsa matimu akuluakulu. Ndiye ife kumuvi kwathu kuno talimba mtima, maganizo athu onse alimba, komanso mizimu yathu yonse alimba kuti Malawi tsopano akuyenera kuti afumukemo, asamuke ukuku kuchipewa cha osaukitsitsachi, ukuku koti ngolephera okhalira kupempha ayambe kuyenda munsewu woti akhoza kuyima payekha kumadzikhulupirira. Zimene zitikuziyankhula chifukwa pali mavuto onena kuti anthu ambiri amaganiza kuti ngati zachimwa auje, ndiye kuti auje sangazitha. Ayi, kandi ndale, kandi masewero, kandi mpikisano wa mtundu wanji, sikuti okhaokhawa amene akuoneka nkhopewo kuti awa ndi amene angathe amakwanitsa. Amene mumapita ku sukulu mukapeza kuti ana amene amakhala nzeru ndi ana oti achoka kumabanja oti alibe khale nsapato, alibe khale mayunifomu abwera mochedwa, koma ana amene ali chilichonse amakhala opanda nzeru. Pamenepo mpani mafotokozeni kuti Malawiyu m'manja mwa MLP, m'manja mwa muva chilungamo adzapulumuka, chifukwa m'maso mwanumo, m'maganizo mwanumo mwayika kutali kuti ayimuviso mchiyani. Amene mukumudererayo, amene mukumunyozayo ndi amene angakweze dziko. Umboni muli nawo inuyo, amene munapita ku sukulu dzanalo mbuyomo kapena pano pamene, amene amaoneka kuti ngopambana anzeru kwambiri si anthu oti ochoka mabanja olemera, si anthu ochoka mabanja oti chilichonse ali nacho. Ambiri akakhala ochoka mabanja ovutikitsitsa, osaukitsitsa. Amene aja ndi amene amapondereza anzawo pamayeso, kupitirira anzawo pa nzeru. Mmenemo ndi chikonzero cha Mulungu, koma sikusaukako. Mwana amene anakuti kwawo kunachoka kulibe chilichonse amayika mtima wake, nzeru zake, maganizo ake ndi mzimu wake wonse kuyika pamodzi kuti ndikachite zotheka ku sukuluko kuti ndikapindule pobwera. Ndiye ifenso mboma namba 87 tikuwuzani kuti muvu wachilungamo Revolutionary Party ukagwira dziko la Malawi mu zaka 5 inu nonse amalawi kuti dziko lija latembenukano likuyenda nsewu, likukwera mtunda wa chilungamo, likukwera mtunda wa chiyembekezo, likukwera mtunda wa chitukuko. Mudzaona ndipo simudzakhala kudandaula, mudzavomerezadi kuti zimene kodi izizo zinali kuti. Koma kwa ang'ana anthu akewo ndi anthu oti alibe mayina, ndi anthu oti alibe chilichonse, ndipo amadereredwa. Ndipo tikukhulupirira ngati tingalephera kupambana chisankho mchaka cha 2024-2025 tilephera osati mfundo ya koma kudereredwa. Ndiye ndimafuna ndikusimikizeni lero kuti musatiderere chifukwa nzeru izi sitikukapempha kwa uje, sitikukafunsa kwa uje, ndizikuchokera mu ubongomu kuti Malawi uyu tamuona amene akuvutikira, amene akusaukira tikhoza kumtere. Chimodzimodzi mayendetsedwe agalimoto akadi aboma limayenera kuyendetsedwa mu njira zitatu. Kandi chipani cholamula, kandi president wa dzikolo kapena chipanicho ayike maganizo ake onse ndiye kuti thupi lake lonse, nzeru zake zonse ndiye kuti mtima wake onse, komanso umulungu wake ndiye mzimu wake, aziyike zonse pamodzi ziyang'ane kuti ine ngati mtsogoleri wa dziko lino ndikufuna ndisinthe dziko.
ukazika zimene zija kuti ndifuna ndikasinthe dziko ndisinthe, umasinthadi. Nsalami yachiwiri, pamene tikuyang'ana mitu itatu imeneyi, kuganiza kwako, kufuna kwako, mtima wako komanso mzimu wako, ngati chimodzi mwacho chalephera chikufoka sukwanitsa. Ngati mtima wako ukufuna komoperewera, maganizo ako amene thupi lako likufuna komoperewera, koma mzimu wako ukufunitsitsa kuti dziko ulisinthe, sizitheka. Chifukwa zitatu zimenya mayendera limodzi. Mtima wako uzimenya mmene thupi lako lingamenyera maganizo ako. Maganizo ako azimenya mmene mzimu wako kumenyera pa cholinga chimene ukufunacho uchipeza. Kuti tiyerekezere ndi boma lilipo limwina tingane kuti atsogoleri athu a boma la lero akuperewera pachi. Nkutheka kuti apresident chabwera mzimu wawo ngofuna kuti Malawi atasintha, koma thupi lawo likulephera, mtima wawo kuperewera. M'malo mwache ndi dziko likusokonekerayo, sikuti anali ncholinga choti lilephereke, koma muzitatu za iwo mwa iwo zikulephereka. Ndiye nkutheka kuti mwina chifukwa choti mwina mzimu wawo monga munthu wa Mulungu unafunitsitsa, koma kuthupi kwawo ndi mtima wawo mwina kulephera chifukwa choti muli zipani za anthu ambiri. Koma ndimafuna ndikuwuzeni kuti angakhale kuti muli zipani zambiri, angakhale kuti alipo otsutsa ambiri, angakhale kuti dziko luganiza bwanji, koma mtima wako, maganizo ako, nzeru zako ndi mzimu wako uchavomera kuti chita izi, umachitabe. N'chifukwa chake Malawi tikudza kusimikizirani lero kuti musatiderere. Mtimawu walimba, thupili lalimba, mizimu yathunso yalimba kuti Malawi adzalembe mbiri yatsopano mboma namba 7. Malawi adzayankhule nkhani zina osati nkhani zimene takhati kuyankho zaka 58. Malawi adzayankhule nkhani zatsopano nakamba mbiri ina. Boma namba 7 ndikuvomereza kutero. Tayankha funso loyamba alonde tifunse kuti chifukwa chani. Inuyo mumve chilungamo mungakhale mboma mwesintha zonse, chifukwa chani ndiye tikudzakuwuzani. Chifukwa chonena kuti tikudziwa mavuto amene dzikoli akumana nalo, tikudziwa mavuto amene dziko lakulephera kuti likonze, tikudziwa pamene Malawi analepherera kuti asamapita msewu wachitukuko, msewu wa mtendere. Tikupadziwa zonsezo, tikuzidziwa n'chifukwa chake tikuti tidzakwanitsa. Malawi isapita kutsogolo kuyambira m'midzi. Makhalidwe a midzi, anthu m'midzimo ndi okhota, chifukwa choti abambolera wathu pamwambapo. Boma limene linayamba kubwera linadzakhazikitsa maganizo ena amene apinda makhalidwe, zikhalidwe ndi zichitochito za anthu kuyambira m'midzi, m'matawuni, nkudzalowa m'bomamu. Ndiye m'boma kuyambira ku khonsolo, kwa DC, ku maunduna, ku maembasi, ku nyumba za maofisi akazembe, mpaka ukafika kuboma kumene ku nyumba yachifumu ku State House. Mosemo muli kuwonongeka chifukwa choti pachiyambipo ena awiri atatu adadzaononga. Tidatiro chitseko chawo cha mind change kuti kudali anankafumbwe pa nkhani yabwino, anankafumba malowa makabola kumakaononga. Ndimafuna mumveswa izi. Ife aboma namba 7 tikabwera sikudzayika mtima wathu pa misonkho yanu Malawi. Ayi, ndifuna mumvetse pamene sitikudzalowa m'bomamo poyang'ana msonkho wanu. Ayi, sitikudzalowa m'bomamo poyang'ana kuti chilichonse chimene chili mmene mucho tikachitenge chikakhale chathu, kapena tikakavutika tikakongole. Ndifuna mumvetse pamene ngati muli inu ya Malawi ovotano mukhulupirira kuti misonkho ndimene tayendetse dziko ndipo tizikakongola kunja, ndiye ife tisiye tizikhala kunja konkuno, ena ndi ena atizipanga zina m'muvi mwathu. Cholinga chathu ife amuvi tikubwera kuti msonkho wa Malawi chisadzakhale chiyembekezo cha boma. Ngongole zokongolekwa kunja kapena mabanki chisadzakhale chiyembekezo cha boma, koma boma lidzabwera ndi njira zake zokonzera ndalama, zopangira ndalama kuti msonkho wa Malawi udzikagula mankhwala,
msonkho wa Malawi ukakweze maphunziro, msonkho wa Malawi ukalimedi nsewu. Ndimamva mfumu Kyungu kumpoto lero kadi dzulo dzana limene akuyankhula ndi a president kuti ndipo ndikuthokoza na mfumu Kyungu kwambiri chifukwa moyo umene mwayamba anthu ndi umene ukuonetsa kuti dziko lili kusintha chifukwa maganizidwe athu akusintha. Munthu amene timamuopa safuna kumuuza chilungamo timamuuza chilungamo. Dzana ilo munthu wina wauza president zakugulitsa kwa Ford ya Kongotaya mulilongwe. Lero dzana ilonso amfumu Kyungu auza president kuti vuto la dziko lathu lino likusauka chifukwa timayang'ana munthu mmodzi kuti iye ndiye omulemekeza koma ena angosalemekeza. Nsewu umene sumagwira ntchito ukalonga kumene ali kunali kumpotoku wakamba kukonzedwa chifukwa kuti nduna a Jacob Hala tizikutchula limene muzichita manyazi. A Jacob Hala akakonza nsewu kuti a president adzapitemo. Funso imene kufuna tikuuze tifunse ife loti kodi dziko li oyenera kudutsa munsewu ndi Lazarus yakweleka? Ngati Lazarus yakweleka sabwera kumeneko ndiye kuti nsewu sukonzedwa. Maboma 58 apita. Boma number 7 kompilitsa president kumene kulibe nsewuko aende mmikwasomo kuti akabwerera ku State House akane kuti pamene mtsapaja ndikadzadutsanso padzakhale nsewu. Koma osati pakhomo pamene palibe nsewu ndiye president akubwera mudzamuonetsa nsewu kale pamene pakuonetsatu kuti boma onse boma lilipo ndi maboma akumbiro ndi abodza amafuna kuti alemekeze mfumu. Tsopano kungofika poti anthu olemekeza mfumu maoti boma ajatalephera chifukwa boma ndi kutumikira. Tsopano kutumikira iyo ndi amene afuna atilimidwa nsewu, otumidwa iyo ndi amene afuna alidwe nsalu yofira nanga amene akutumikira. Ndiye taona kukalonga konko wina akutotsa audio yake lero akuonetsa ufa woti munthu akumadya ufa wa mbale pa tsiku sakutotoma uchokera kuti ufa wonso uchoka dziko la Zambia. Munthu ameneyu akukalipira nduna za ulimi chifukwa asamuka wali akuuza boma kuti chimanga chili m'madi wakimu koma chimanga chili m'madi makibwanji pamene anthu akusowa ufa. Boma number 7 sili kubwera kuphikira msonkho wa Malawi inu ukubwera kudzaphika zace pogwiritsa ntchito zimene Mulungu anatipatsa: nyanja, nthaka, mphepo, kukumbamo, kulimamo, kutungamo, kutapamo, zoti zakhale ndalama zomwe zikhulupirira kuti izi zibweza ngongole. Tikaphatira ndi misonkho ya Malawi ija ndiye kuti Malawi aliyense alandira chithandizo cha boma kumankhwala, kumaphunziro, kumisewu komanso kuzofunika zonse pa moyo wake. Zimene zimafuna muzimvetsetse n'chifukwa chake ife tikuti tikabwera tidzachotse chikhulupiriro chimene maboma akhala nacho zaka 58 kuti msonkho wa Malawi ndiye chakudya cha tsiku ndi tsiku, ngongole ndiye chimene chidzayendetsa dziko. Chifukwa ndimafuna ndiyankhule izi, boma la Malawi lero likuyenda chifukwa choti nzika zilipo 20 million ndipo ngakhala madandaulo kuti anthu akuchuluka kunama akanakondwera anthu akanachuluka chifukwa ndiye kumene kuchoka mgodi wa ndalama zawo zodadzika mthumba osala nthandiza Malawi. Boma number 7 sitikudzakhulupirira msonkho wa Malawi ndipo sitidzakongola. Ngati tikukongola kuti tikalime chinthu tikakumbe chinthu koma chimene tikumbacho chibweze ngongole osati timumange goli Malawi pakhosi pake, timange mwana osabadwa kuti akadzabadwire ali ngongole yokongola ife mbadwe uno. Ayi, boma number 7 sili choncho. Pachifukwa icho nchifukwa tikuti yankho ya boma ya dziko la Malawi ili ndi boma number 7 lokha kulibenso yankho iliyonse chifukwa ena onsewa adzakuwuzani nkhani zongonena kuti tidzayika masitima amwamba tidzayika njanja ya buleti akuwuzani zimene zoona kuti ndalama mudzazitenga kuti sanena atankuwuza mwazipeza kale kuti. Ife boma number 7 sitikubwera ndi ndalama tilibe koma tikubwera ndi nzeru nchifukwa tikuti boma likadzangolowa tidzakhala chaka ndi miyezi 6
tikuphika zimenezi zoti zidzatulutse pa nthawi iso Malawi. Misonkho yani memukhoma nthawiyo sidzamgulira president wathuyo galimoto ya nyuwani, sidzamgulira kani wapatsa nduna wa zinthu zoti zasinthanitse ndi amakhaya kukhombwe aone kusintha pali kusanjika kapena upaka muzipalesi. Munjira ina ayenera kukhala khombo konko adzawa ku State House ku tsiku limene akukolola kuti Amalawi mudzakhulupirire kuti awadi abwera kudzasintha njira, masomphenya ndi chipata cha dziko latsopano la Malawi. Malawi muvi chilungamo boma namba 7 ukubwera kudzachotsa kukhulupirira ngongole, ukubwera kudzachotsa kukhulupirira msonkho. Ndiye inali kuti chifukwa chake tsopano apa tikuti mota boma namba 7 silidzamtenga Malawiyu ngati dziko lidatenga ufulu zaka 58 zapita. Ndimafuna mumvetse pamene sitikubwera talowa mbomamu tindi masomphenya onena kuti dziko lidakhala ndi ufulu zaka 58. Ife tikubwera ndi mawu oti tikukayambanso. Ife tikubwera kuti tiyambire pano, sitikubwera nkuti adayamba kale ngati zaka 58 zapita tipitirize. Ayi, ife tikudzayambanso. Poyambanso apa tidzadziwiratu kuti ndalama mboma mulibe, tidzadziwiratu misonkho ya Malawi siyoiwerengera. Ndiye tiyambe kupanga tsopano zinthu zonena kuti zitipangitsa kuti tikwanitse masomphenya athu ndi malonjezo athu. Potero tikukhala ndi timati ndondomeko 6 ngati munalipo sandi kapitali tidabweretsa pano mtsikana wokongolo kuti anabweretsa maara ake 6 ndi maefu 3. Ngati mukumbukira pamenepo imeneyo ndiye chiyambi chathu nchifukwa tikuti silidzabwera ndi maonena kuti Malawi wakhala pa ufulu zaka 58. Fo tikadzangobwera mawu amene tidzachita ulesi nanga siku zina ngazi zimene napanga anzathuwo ndiye tikambe tamamwa kumana tisochikayi pang'ono. Koma sitikubwera ndi mtima woti dzikoli latha zaka 58 lili pafulu. Tikubwera ndi moyo wokuti Malawiyo ndi pachire, tikufuna tiyambe kulambula, tikufuna tipochole mphanje, tikudzayambiranso. Ndiye potero mtsikana uja malala 6 amene lero tikufuna ti amasule tsamba ndi tsamba, kwa chikhungu ndi khungu kuti mwamvetse. Amalawi tiye timvere malala 6 yacho kuti akutanthauzanji. Ala oyamba tipachingerezi bakuti reconstruction, pachimang'anja, pachichewa, pachimalawi kuyambanso mwatsopano. Boma namba 7 lidzakhala pansi mozama kuunguzaunguza ma-department kapena ndi makampani onse aboma njira zonse zinayi kapena ndi nthambi zonse zinayi. Ku nthambi ya nyumba malamulo kuyang'ana konseko kuti kuli bwanji, ku nthambi ya makhoti kuyang'ana konseko kuti kuli bwanji, ku nthambi ya president ndi nduna zake kukuunguza konseko kuti kuli bwanji. Tidzayambira pati, tidzayambirang'ana kuti ogwira ntchito mboma amene tikuwaona ndi maso amoyo ndi angati. Chifukwa lero maboma apita zaka 58 wa department ya boma mwina ili anthu 20 amoyo aona ndi maso, koma kuti kawerenga papepa tikapezeka alipo anthu 40 kapena 50. 30 wa palibe, pachizungu pakuti ghost workers. Zimene zikuadyetsa anthu andale, zimene zikuadyetsa anthu amboma, zimene zikuadyetsa ankati amene akuyendetsa dziko. Boma nkumalipira ndalama zochuluka, koma 30wo palibepo ndi mizimu chabe. Koma mizimu ya maboma anzathuwa amalipira malipiro. Ndiye ife tidzayang'ana kuunguzanso kuti amene tikuona kuti akugwira ntchito mboma ndi angati. Tidzaone nkhope, tidzadziwe ndikupiranso mabuku ona tikulipira anthu amenewa. Tisadzamve kuti wina walipiridwanso kuti malipira mphepo zimenezo ayi.
ndiye tidzalo kuyambira kwa drive cleaner kwa driver, kalaliki, director, principal secretary mpaka tidzalo maofisi onse amaunduna. Tidapeza nambala yokwanira kuti nambala imene iwona ndi imeneyi ndiye tidzapetanso mulichero kupeza kuti mwa amene wawo amene tikwaona ndi masowa ndi ndani amene atakwanitse masomphenya athu, ndi ndani amene magazi ake anaola ndi masomphenya maboma 58 zaka 58 zapita, maboma 6 apitachi. Pamenepo tisakutsimbisire na Malawi tidzathotolapo ochuluka. Potothola ochulukapo ndiye tikupita kwawo za chinyamata amene amaliza masukulu awo kuti bwerani mudzakhale m'malo mwawamu tiyang'ane masomphenya aboma namba 7. Tichenjezereke. Mwina muyambetu kutseka tisadzapambane, musadzativotere, koma sitikubwera kudzasewera. Tikufuna kuti Malawi imene tidzachoka ife kwasira ena atakhala ndithu ndi masomphenya ndi nsewu mtunda womagwera, koma ndi chikhulupiriro kuti tifika kumapeto, osati pano mogwera phiri osaona mapeto wace. Tikadzachokapo tidzayenera kuti anthu amene atsalawo ndi amene anyuwanya akubwerawo tidzapopere masomphenya aboma namba 7 kuti sitili pano kuti msonkho wa Malawi, sitili pano kukakongola ndalama kwa mzungu kuti tidzika m'matumba, tili pano kuti tikalime, tikaphike, tikaphoshole mphanje. Ndiye khayo amene adzamve mkasi imeneyo kuti akuvomera kukaphochola mphanjeyo ndamadzaende ndi mumva chonga mboma lake namba 7. Amene adzana kuti sitimatero ife timakhulupirira msonkho wa Malawi amene nkumuza kuti kapume, pitani mukapume chifukwa simukwaniritsa. Ndiye muyamba kusokoneza chifukwa mapulani athu a mboma namba 7 ndi kupereka chikhulupiriro cha Malawi watsopano. Ndiye aliyense amene ndi nzeru za Malawi wakale akapume ku nyumba kapena adzikatsegula manda. Pamene kuchita izi tikufuna kuti tikalimbikitse mphamvu ndi kuchotsana mkafumbwe amene akatipangitsa kuti tilephere kukwaniritsa masomphenya athu. Potero tikufuna tilonjeze izi, tidzayang'ananso m'maofesi monsemo tili makompyuta ogwira ntchito angati, okufa angati, matebulo ndi mipando zowonongeka nzingati, zamviro nzingati, zimene zangoyima kuti zilibe sizigwira ntchito nzingati, magalimoto aboma department imeneyo ogwira ntchito ndi angati, tidagula angati, amoyo ndi angati. Ndipo tingachite bwanji kuti ayambe sikuyenda kapena ngati sakuyenda titani nawo. Ngati kuti magalimoto ndiye kuti matebulo, makompyuta, zokolopera, mabaketi awa, makapo mwinati zonsezo tidzazifufuzanso chifukwa tikukana kuti tidzasiye mphemvu. Lumu ina yace idzatitembenukire mkuyamba kumati idya kumbuyoku, ife tikupita kutsogolo. Tikufuna kuchotsana mkafumbwe aliyense kuti boma la namba 7 lidzaonetse kuti cholingacho chikukwanira. Izi zidzachitika kuyambira m'malocal authorities ajamati makonsolo, zidzachitika ku constituency aziphungu, zidzachitika ku department, zidzachitika ku agency, ku maunduna, komanso manyumba onse au kazembe wa dziko lino konse kumene ali, komanso manyumba kumene kuli president ajamati state residences. Imeneyo ndiye number 1 ija tikuti ala oyamba reconstruction. Tsopano tipite ku ala number 2, reformation. Reformation yu ndi zinthu zimene zimachitika m'mbuyomo koma zimachitika mobwerera m'mbuyo tsopano tizikweze, ndiye reformation. Tikadzawerengera anthu athu aja tiadziwa kuti ndi angati anankafumbwe tichotsapo, ena anso okhulupirira zakale taachotsa tayikanso pano, tidzapanganso chiwerengero chatsopano chimene chidzaonetsetse kuti ku state house, kumanduna, kwina kulikonse aliyense analowa ntchito mmenemo analowa mu bwanji.
chifukwa president amachita kuvoteredwa ndi anthu, vice president amachita kusankhidwa ndi president movomereza ndi chipani. Nanga ma principal secretary, ma director, ma clerk, ma mayor, ma councilor, ma clerk, ma driver, ma cleaner analembedwa bwanji. Izi siziyang'ana nkhope zapita ku polisi, ku serikali, ku NIB, kamati NCIC, makampani ambo maku Escom, Blantyre Water Board, Kulilongwe Water Board, Northern Region Water Board, Escom, akuti chane Genco, konseko tidzakaunguzako cholinga mumvetsa Malawi. Timbwetsa Malawi yuponena kuti ndi wa Malawi, osati wa Mtundu, osati wa Kagulu, osati wa Bangapa. Ndikudziwa kuti zimenezi zidzakomana ndi mavuto chifukwa anthu ambiri sakondwa chifukwa Malawi uno lero onse ogwira ntchito ndi abale awo auje, ana awo auje, amalume awo auje, asuweni awo auje, chibwenzi cha auje. Boma number 7 tufuna kudzasesa zonsezi chifukwa ngati chitukuko chikulephereka dziko lino, chilungamo chikulephereka dziko lino, zoyenera zikulepha kuchitika chifukwa choti ntchito zonse za mphamvuzo zachiganizo pamwambazo zalowa m'manja mwa zibwenzi, mwa chimwene, mwa baba, mwa amayi, mwa malume, mwa apongozi, mwa mkono kapena mbusanga. Pofuna kuthetsa ntchito umenewu kuti tidziyang'ana chitukuko, aliyense adzayenera kuti wabwera pa kampanipo, wabwera mu departmentimo, wabwera mu agencemo, wabwera ku ofesiko, ku ndunako chifukwa ali mkuthekera kwace. Sanabwere fo apongozi ace kapena malume ace kapena president ndi andani ace ayi. Chifukwa zikadzangofika pamenepo aliyense amanena kuti andikira kumbuyo abambo anga sa president, andikira kumbuyo abambo mwana anga si vice president. Dziko lalowa pasi zaka 58. Boma number 7 likubwera kudzaphikanso posesa zonse zonyansa. Nimafanya nkulezi tidzakhala ndi maphunziro apadera aja pachizungu amati special orientation, kumene aliyense ogwira ntchito adzauzidwe kuti boma lino silidabwera kudzachita zimene zimachitika zaka 58. Boma number 7 labwera kudzachita zace zatsopano, koma zonsezi zikuyang'ana nzika kukhombweko, kuluwenya uko, kumbilima uko, kwa Malaka uko, ku Fatima uko, kumakanjira uko, ndi dzikoli lidzipita patsogolo. Kuti chithunzi chimene tavala zaka 58 kuti nkhale awa ali dziko koma ndege za nkhondo alibe, nkhale awa ali dziko alibe zimagalimoto za asilikali zachitetezo, nkhale awa ali dziko alibe ndalama yosunga, nkhale awa ali dziko amadya kuchoka pamoto podyera pakamwa, sasunga alibe khoko. Tifuna tichotse zimenezo. Potero tidzayesetsa kuti aliyense adzapatsidwe sukulu yokwanira bwino yoti tsopano tidziyendera ndondomeko zatsopano. Ala number 2 amene. Now tipite kwa ala number 3. Restoration. Chimene chinaonongeka, chimene chinatayika, chimene sichinasamalidwe chiyambenso kusamalidwa. Pachizungu pakuti restoration. Malawi wathuyu mbuyomo adali ndi zinthu zoti nkugulitsa zapamwamba zimene zimabweretsa madola, mapaunzi, maranzi, mayuro mdziko mwathu. Ndingakupatseni muzingapo tinadzitchulapo kuchitseko chakukocho: fodya, thonje, tea, coffee ndi sugar. Zinthu zimenezi mzaka 31 zapita patipati asanabwere zimatipatsa ndalama mdziko muno, dziko linkumayenda. Kubwera kwa matipate zonse zinafa kudatsa fodya. Fodya yonso samagulitsidwa, amapita pa ground nkumene nayo ndi zambiri ndikhoza kugula. Ena onse nkukhala chete aliya tidzigula bwanji zambiri, tidikire pasakhala oyankha ija amati auction flows. Dziko ndi dzikolo akamati tigulitsa katundu woti tikapindule naye, omakagulitsa pawachiona ndani chikunkwanira ndani. Dziko lathu ili ku zaka 58 alilekerera kuti liwonongeke. Boma number 7 kudzayambitsa malonda, ikudzabweretsa malonda fodya yemwe wachingambwe, kumkonzera nsika onena kuti odzagulayo
apeze mtengo wapangidwa kale kunoko chifukwa ife ndamene kugula fertilizer ife ndi amene akukanthaka ife ndamene kuzoza kugula mankhwala anji kuti fodya amene afike poti akhale fodya ndiye mtengo ndi wathu afune asafune apite potero tidzaunguzanso kuti fodya amene akuletsera pa dziko lapansi chisakhale chinthu chidzili maso chifukwa si chimene chingatipangitse tidzika mtengo ogula anena kuti ndiponso tizi pa dziko lapansi akuziletsa ndiye sitingagule ndiye nkhale musunge zikuolerani sitifuna zachita malonda oti ogula adzidzayerekedwa koma tifuna machita malonda oti ogulitsa ndi amene adzayerekedwa potero tidzayenera kukonza zinthu zonena kuti popanda izozo dziko siliyenda ndiye chimanga chokwanira tirigu okwanira tiyi okwanira shuga okwanira thonje okwanira chifukwa popanda zimenezi dziko lapansi siliyenda kampani yawina wachakwera kwache sigwira ntchito potero ndiye tikudziwa kuti mtengo tidayike ndife chifukwa iye ndi kampani yake yafuna thonje koma pa fodi apa ngoje bafuna fodi nchifukwa omatiyerekedwera nchifukwa ngatanso tikugulitsa fodi apa okushop chifukwa kulibe malonda amene angakweze dziko omagulitsa pa mtetete ponena kuti imika jala ndi anthu 5 ayimike jala nangatapana kuyimika mubwereratu bomana pasaka likudzakonzanso zonse zowonongeka zonse tizibwereze ndipo ife tikuonjezera izi zimene tidzalime polekana ndi fodya sikuti fodya tidzasirazo kutidzasirapya tizidzalima koma osati kuyikira mtima kuti mpaka president akatsegulire iya zoyikira pa mtima ife ndi ulimi wa chamba number 1 ulimi wa sunflower mpendajua number 2 ulimi wa chimanga ulimi wa tirigu ulimi wa nandolo ulimi wa amadiyani zimezija nzama chifukwa tsopano nzama zili ndi misika yokopsa kwambiri kumayiko ako mmawa zinthu ngati zimene zija tidzazika ndithu pa mwamba chifukwa mitengo tidzalemba kunoko anako olimawo adzalemba mtengo zosakambirana asiye atenge boma na pasaka ndiye tikupitiriranso tidzapita pa dziko lonse lapansi manga mayiko 3 South Africa, Botswana ndi Namibia amene iwo alibe madzi akilini malire awo mkati mwawo mulibe madzi akilini ndiye ife mulungu anatidalitsa tini madzi a Lake Malawi tini madzi mu Lake Malombe tini madzi mu Lake Shirwa tini madzi mu Lake Kazuni ndipo tini madzi ku Lake Chiuta potero tikupita ku mayiko 3 amene wakhala pansi ngati sanagalize imezo kwata apatsa maganizo kuti ife ndiye madzi tinawo ena akuuza anyandale kuti iye sizingathere zimene ku Namibia nkutali ku South Africa nkutali ndikuuze izi dziko la Namibia dziko la Zimbabwe dziko la Botswana dziko la South Africa mphamvu yawo ya magetsi akutenga ku Mozambique 150 kilometers kulowa dziko la Malawi ndifuna mumvetse pamene kumene kuli kabwala basa kutete uko kuti mufika pa Mwanza ndi 96 kilometers ndiye South Africa ikutenga magetsi kumeneko kukafika nawo mpaka Cape Town kama kilometers 4000 kaya zikuteka chinga chimwe nchiyani kukhala nawo pasi bwino kuti tiyike mapipe ya madzi adzichoka ku Malawi ku Lake Chiuta ku Lake Kazuni adzipite Malombe adzipite ku South Africa chifukwa akafika mu South Africa ndiye afika ku Botswana afika ku Namibia chifukwa magetsi amene kula mu South Africa ndiyo omwe onse amapatutsa kupita ku Namibia omwe akupatutsa kulowa mu Botswana ndiye madzi chinthu chofunika kuposa magetsi chifukwa madzi ndiye moyowo sadzalephera kungofunika anthu oti akakambe ubwino anzathu okuja koma opanda matope kumbuyo ndikati opanda matope tikutanthauza alibe mbiri yoyipa tikachokapo tikudzapita ku migodi imene tinayo pansi pa nthaka uku kokhako ndimafuna ndiyankhulemo masuka sikudzakhala kukambirana uku kulibe kukambirana chifukwa malamulo a za migodi adzakhala atsopano onse amene akhala zaka 58 kuchotsapo tidzane kuti panalibe ndiye tidzakhazikitsa malamulo athu
Kwa kukulu kweni zimafuna ndikuuza nisi. Kwa kukulu kweni migodi yose idzakhala ya boma pachizungu apa nationalization. Omalayo azitakamba ndi boma ngati mwini nkumana mumafuna migodi yakuti kuno timachita ngati mbidzi. Mmachiwa mbidzi choera chakuda someza kuti zigawana pakati mutengezanu kama chini ndianu kajani mchanu koma mutengezanuzo theka linalo mutisire inu wake. Business ya mboma namba 7 idzakhala ya mbidzi. Tikubweranso kudzabwezeranso ulemu wa nzika pokhazikitsa maphunziro apamwamba kuyambira kumkaka, ku primary, ku secondary mpaka ku university. Tikachoka apo tikudzakhazikitsanso ulemu kwa nzika kuti zipatala zonse odwala akabwera kaya ngosamba kaya ngosasamba amene apatsidwe ulemu chifukwa msonkho umene akulipira boma limene limalandira limene ukagula mankhwala lokugula bedi komanso likumulipira nesi kapena lokutala ameneyo oti asamale nzika muno kwa msonkho. Potero tidzaonetsetsa kuti kulibe oti kubwera mchipatalamo lero nkungomuuza kuti inu munthu achani iye afotokoze osayamba mwamuyeza kuti mumve thupi lake kuganiza kuti uthamanga bwanji, mtima wake uthamanga bwanji, magazi uthamanga bwanji, chifukwa zimene zikupha dziko la Malawi lero. Munthu akubwera thupi latentha mwina temperature njokwera mungu muzo kuti panadoyo mukama. Panadoyo ali mphamvu zambiri akakoma temperature yokwereja ndiye kuti akukamwalira konko. Anthu ubongo magazi kuphulikira mu ubongo. Boma namba 7 msonkho Malawi udzaonetsetsa kuti odwala aliyense akafika mchipatalamo apatsidwe ulemu wa umunthu osamuona ngati chilombo. Ndiye kuti ayezedwe chilichonse apatsidwe ulemu. Chifukwa mzipatala mudzakhala anthu ogwira ntchito kuchapa mabedi, kuchapa nsalu zomenemo chifukwa ndi mwa anthu si mwa zilombo kapena ziweto ayi. Tidzaonetsetsa kuti chilichonse metalima chija kuja za zolima zija za migodi madziwa aonetsetse kuti maphunziro ngokwana kuti tichoka by 6% ya umbuli titsitse 14% kapena 10% adzakhala anthu osadziwa koma 90% adzakhala odziwa. Zimbabwe anakwanitsa zimenezo, ife ndife ndano tikalephere. Pofuna kubwezera zimene unonga pesa zimene ataya tikubwezeranso Air Malawi. Izi za Malawi Airlines zokhala ndi mphemvu mkatizi tikuchotsapo tikubweretsa Air Malawi yathu imene imayimika mbendera ya Malawi mmalelemu ndi kukhazikitsa misika yatsopano, njira zatsopano kuyang'ana dziko la China, dziko la Singapore, dziko la Hong Kong, ku Japani komanso kumayiko akumwera ku Ulaya kumene ndege zathu zikafikeko. Kumbali ya maulendo amtengatenga tikudzabwezeranso kampani ya UTM koma tidzayitchula dzina latsopano tidzayitchula kuti UFTM. UFTM ndi Unified Federal Transport of Malawi. Ndipo tidzayesetsa tidzagulitsa zathuzo chigawo chilichonse mzigawo 4 zidzakhala mabasi 100 kuyambirirapo. Titakolola tapeza zolowazo chigawo chilichonse chidzanira kulanda mabasi 100 kuti Malawi aliyense asazunzike kugona pansewu chifukwa transport alibe. Tikatero ndiye kuti amaminibasi akhumudwa koma tidzakhazikitsa ndondomeko kuti pansewu pakhale mpikisano wa basi komanso wa minibasi. Kwakukulu tifuna mumvetse boma namba 7 ufuna kuti Malawi akukhoma msonkho adzizapeza popumirapo chifukwa mitengo ya mabasi awa idzakhala yotsika chifukwa boma lidzayikapo 5 kwacha yake pa mitengo ya basi. Pomuyang'ana Malawi songeza kuti mitengo yake idzakhala timatchula kuti pa chizungu subsidized. Boma lidzayikapo kena yacho kuti ambuyanga ana masimu agogo amini yobera kwa Nyatembo ambuyani kumene kwa Nyankandawira akafuna kuona mwana kunzuzu, akafuna kuona mwana kulilongwe, akafuna kuona mwana kukasungu kapena kumangozi kapena ku Blantyre akwanitse kuchotsa pa mfunga apo kanga kachepeko alipire basi akafika kuona mwana. Boma namba 7 limene tili pa mfundo yobwezeranso zimene tinaononga.
ndipo kampani ya import and export idzabwereranso cholinga choti zidzayang'ana kuti zimene kugula chokera kunja kubwera mdziko mwathu muno ndi zotani, nzofunika bwanji. Chifukwa chimene chawonongekera dzikoli ndikungolekera kuti aliyense akagule, ndiye tikumagula zotokosera mano mayiko akunja, koma msungu mdziko muno zambirimbiri. Ndiye kampani ya import and export idzabwereranso cholinga iyang'anitsitse pa sikelo kuti katundu wopita kunja achuluke, obwera mkati muno achepe. Cholinga tiapatsa Malawi mphamvu zoti azidzipangira kuti zimene tikanakagula kunjaza apange mommo. Kampani ya Malawi Development Corporation idzabwereranso ndipo idzalolera kuti itsegule nthambi ku madzigawo zonse za maboma anayi ajati kuti provincial governments. MDC ya dziko lonse idzakhalapo ndi kudzakhala MDC ya chigawo ya province, MDC ya chigawo, kuti MDC ndi imene idzakhala ngati nkhokwe ya zitukuko mzigawo zimenezo, pamene ikuluyi idzakhala nkhokwe ya zitukuko dziko lonse. Pochokapo tikuyang'ana mamangidwe amatauni atsopano, mamangidwe amalocation atsopano, mamangidwe amanyumba atsopano ndi makampani atsopano, kumene MDC idzagwira ntchito yayikulu kumayika ndalama kumene. Bungwe la Adimagi lidzayenera kubwereranso pa nkhope yake yakale kumene idzapezeke kona ndi kona mdziko la Malawi, modzi ndi modzi, limana ndi limana, cholinga choti Amalawi asamachita kuzunzika mmene akuzunzikira lero kuti akafuna chimanga koma kuti chili ku Limbi, kapena chili ku Lilongwe, kapena chili ku Anengo, kapena chili ku Mzuzu, nanga anthu akukalonga, anthu akuluwenya, anthu akuko kukwandani uko kuchitipa. Ndiye Adimagi idzabwereranso chabe tidzangoyipatsa kuti ikhale yooneka mwa makono mwatsopano. Makampani onse amene adatayidwa kana agulitsidwa adzidzaunguzanso kuti anagulitsidwa motani, anagulitsa bwanji, ndipo pa mtengo wachewu ndi amene anagulawa ndi ogulitsawa padali kena kache kamene kanalowa. Tikadzapeza zopereka olowa tikulanda kampaniyo kuibwezera ku boma. Zimenezi sinkhamba kamwa, zimene sinkhamba kamwa, mundiyang'ane m'maso sidzazipanga. Chifukwa pamenepo mpamene Malawi weniweni abwerere mchimake. Ndipo ngati kuli kotheka kuti taona kuti panali chinyengo pa magulitsidwepo, komanso ena anadzilowetsa mchilolo mwawo, kampani imene boma likutenga idzayendetse ndi boma. Number 4, restitution. Restitution ndiye kuti pali zina zazo zimene zinangotayidwa, zinangolekereredwa, zinangozengerezedwa, boma number 7 likudzazibwereza sozija kuti zibwerere mbuyo, zibwererenso pachimake. Chonchonso imene chinatayidwa, chilichonse imene chinagulitsidwa, chilichonse imene chinangolekereredwa, tidzaonetsetsa kuti atsogoleri ajanyu akewo amene analuza ndalama kanapanga bwanji tiabwezerezawozo, koma pali umboni wokhutitsidwa bwino kuti adaluzadi molakwika. Ndipo restitution yathu iyi idzapitanso kuyang'ana malire amaufumu m'midzimo, malire amati m'midzimo, malire ama paramount chief m'midzimo, komanso tidzayenera kuyang'anitsa kuti malire a dziko lathuli ndi Mozambique, malire a dziko lathuli ndi Tanzania, malire a dziko lathuli ndi Zambia anali bwanji mbuyomo nanga kuyenda bwanji panopa. Ndipo ntchito yathu ife nkuti tidzabwezere malirewo komwe anali. Ndiye muzoti boma namba 7 sibo udzasewera, libe nthawi yoyenda galimoto yongosewera, libe nthawi yokamenya gofu. Fo ntchito zinazi nzoutsa maphokoso, ntchito zinazi nzoutsa nkhondo, koma ndikutsimikizira boma namba 7 lidzachita zonsezi mopanda nkhondo. Chifukwa ife timakhulupirira kukhala pansi ndi kukamba naye nzathuyo amve choonadi mpaka titafika pogwirizana. Number 5, allow number 5, recovery. Recovery yu tikuti aliyense ogwira ntchito mboma kuyambira president, nduna, first lady,
azibwenzi zawo ambasada, aphunga nyumba malamulo, makansala, mameya, madisi, maprincipal secretary ndi aliyosogwera ntchito mboma adzanena kufotokoza mwachuchuchu kuti ngati alolemera analemera bwanji, ngati ali ndi bizinesi m'makwapamu anayipeza bwanji bizinesi yo, ndipo kupeza kuti palibe umboni wokwanira adzalandidwa zonsezo zapita kuboma koma osamanga chifukwa zinachitika m'maboma apita. Ife tidzangotengamo ndalamazo kazibwezera kumene anamba fo chachidzukira anamba kuboma recovery amene adzalemera mwadzidzidzi mboma namba 7 amenewo ndiye kulandidwa nkukamangidwanso kukhoti. Ndifuna ndibweza amene adzapeza kuti wachita zolakwika walemera monso dzuka bwino wabwino mkatangale mboma namba 7 amene ndiye ziwiri zidzamchitikira kumulanda chilichonse ndi kabwino wake yemwe ndikudzapitisa sokhoti akamangidwe. Namba 6 ala omaliza amene mtsikana wathu okongola jana tionetsa kuti analija ala omaliza tikuti rebuilding kumanganso ndi Malawi. Matauni athu onse, malokeshoni athu ndi zitukuko zambiri mdziko mwathumu zimene zamangidwa zaka 58 zapitazi, zambirizo zataya nkhope, zambirizo zokhala ngati anthu odwala kumene oti sadya kubwino. Ndiye boma namba 7 lidzayenera kuti konzenso njira yomanganso matauni amenewo. Timanyumba tina tionera kuti topanda nkhopeti, topanda toti tinaso konekera zosayenera kukhala mtauni tidzagwetsa. Ndikuwauza ngati muli ndalama manganiso, ngati mulibe kamangeni matauni ang'ono ngati kwakaphika mitama, kamangeni matauni ang'ono ngati kukunja niko kuphalula. Koma mulunzumu, mblantaemu, mulimbimu, muchigumulamu, mwavumbwemu tulukanimo chifukwa tifuna kuyika anthu oda akweze dzikoli lidzioneka bwino. Omaliza ndi umene tinomaliza rebuilding yet komanso tidzaonetsetsa kuti zitukuko zonse za dziko lathu lino kuyambira misewu, manyumba ataliataliwa, manyumba afupiafupiwa, miyoyo yawo adamangidwa adzakhala miyoyo itali bwanji. Ndipo tidzayenera kuonetsetsa kuti ngati miyoyo yawo idatha idadutsa ndiye kuti zawuza noka nyumbazo kuti gomulani mumange tsopano mamangidwe atsopano, ndipo mamangidwewo ndondomeko zake ndi izi. Cholinga manapolo akumabwera pafupiwa asadzatigwetsere nyumba fa choti talekerera. Boma namba 7 sikudzalekerera chilichonse, likudzafuna kuonetsetsa chilichonse chili ndondomeko yake kuti moyo wa Malawi udzakhala utetezedwa. Pomanganso pomwepa ndi pamene tikubwera kuti malamulo a dziko likuyambira makonsolo, malamulo a makonsolo, malamulo a makoti ang'onoang'ono, malamulo akuluakulu ku khoti lalikulu limene ndipo lamulo lalikulu la dziko likamati constitution tidzaunguzenso kawiri poyang'ana kuperera kumene ali nawo, poyang'ana zimene dziko likufuna tsopano, poyang'ananso ziyembekezo za Malawi kutsogolo. Ndiyo constitution idzene kuunguzidwanso amene ndi ala omaliza wa rebuilding. Ndikuvira ndakuza ni mawu onse amene mtsikana wathu uja anationetsera sabata yatha mara 6. Ndiye tsopano timafuna mudziwe izi. Pali zina mconstitution mwathu muja zimene zili za ulesi, zofoka, zimene zikubwereka mpata kuti ogwira ntchito mboma adzitha kuba ndikutha kutulukamo osamangidwa, ndikuthamo kungowina milanduyo chifukwa kuti malamulo athu wapena ngopindika. Pachifukwa chitidzafatoni tichotse malamulo oyipawo nkuyika malamulo oti Amalawi akuwavomera komanso akuwayembekezera kuti athandizira pomanga dziko lawo boma namba 7. Tamaliza mala ndiye tikupita ku mayefu atatu aja. Tapangapanga zonsezi tamaliza tini ndalama yolowa mdziko muno, ndipo zimene taphika zitulutsa ndalama ndiye tidzakhala kuti tisanagone tidziwireni kuti tini mafuta mdziko mwathu muno, mafuta amagalimoto, andege, amatreni ndi chilichonse cholendera mafuta, kani michini, kani makina mtundu wanji tidzikhala nawo. Koma ife timafunitsitsa kuti tidzaonetsetsa kuti inawo amezi 2 kapena 3. Potero tinali ndi chiyembekezo ndi chikonzero choti
mafuta sitidzagula osungunula kale, ayi tidzagula mafuta aphalaphala tidzasungunula tokha. Chifukwa cha mawu ndinaja kuti tidzakhala nawo bwino anthu, tidzapempha Mozambique kuti atipatse mpata tiyikepo paipi yopita phapha la mafuta kuchokera ku Nampula pansi pa nthaka, chifukwa sitima imadutsa kumene. Ndiye madutsa sitima mwadzatilola kumbe pansipo tiyike mapaipi oti atilola tidzichitikagula mafuta ku Russia kandi ku Iran kandi ku Iraki, mafuta atisamagula osungunula kale tidzigula aphala, cholinga choti mtengo wa mafuta tidzidzachita wathu. Akamanira kuti mafuta akwera pa dziko lapansi kuti amene kuphikira kunomo mwina amene aphika kale aja ndiye mtengo ukhale umuja, tikweza mtengo mulungu wamwe akamanira chamawa fasidayamba kuphika maphalatu. Boma namba 7 kufuna kuti mafuta mdziko la Malawi tidzaphikira konkuno, tidzasungunula konkuno, koma tidzagula maphalaphala mafuta chokera kumene chokerako. Pokapo yankula kana mafutayo F yamba amene fuel. F wachiwiri ndidzaonetsetsa kuti mazumazo onse zimene tapangazi, koma ndiye kuti Malawi aliyense ali ndi ekala yoti adzilima mu chimanga chake, adzikolola matumba angapo, pokhala ndi chikhulupiriro chonena kuti Malawi aliyense adya ali mchakudya cha tsiku limene, mawaso ali mchoti agwira. Ndiye kuti dzaonetsetsa kuti sinagone tichakudya chilipo mdziko. Ndiye F namba 2 ja tikuti food. F wachitatu tidzakhala anthu oti tionetsetsa kuti zimene tikugulitsa mdziko muno zikubweretsa madola, mayuro, mayeni, mayuani, mabajani, mapaundi, maranzi, mashilingi okwanira. Chifukwa ife boma namba 7 sitikuyang'ana patali kwambiri kuyang'ana pafupi. Ndiye ndalama ya Zambia itakhala nayo mdziko mwathu muno, ndalama ya Kenya tinayo mdziko mwathu muno, ndalama ya Tanzania tinayo mdziko mwathu muno, ndalama ya South Africa tinayo mdziko muno, ndalama ya Zimbabwe tinayo mdziko muno. Tidzatola Malawi athu atakata chifukwa ndalama tinayo akagula kumene kwatibweretsa. Pamenepo ndiye kuti zaonetsa forex ilipo. F wachitatu amene tamalizana nawo mahara, tikupita tsonongo nsanamira namba 4. Anthu ambiri makamaka amene amadzitcha kuti andale kalewo, akuti akadaulo kapena ndili ankhala kale pa ndale, akuderera kuti derera ife kuti ana obwera tulanga chili chanu, ana osati alibe balanga pange bwanji. Tisanayankhe funsolo timafuna tikumbutseni ngati dziko kuti silidamvepo, inunso simunamve kuti kuli sukulu yophunzitsa upurezidenti uku, simunamvepo ife sinamve kuti kuli sukulu uku yoti mapresident aphunzira atakhala dziko la dziko. Aliyense amangochoka nyumba kwache kudzakhala president. Ndipo mukamanena kuti mapepala alibe, pepala limene mukunenalo loti munthu anakaphunzira zina, kaza engineer, kaza malamulo, kaza ndalama, koma sizikhudzana ndi boma. Soneza kuti kulibe odi aino ake enieni. Ayi mukhulupirira ndisinayankhe funso ndikuuze ni mawu awo. Dziko la Malawi lathu lino lakhala ndi anthu amapepala awo ophunzira bwino, madokotala awo 4, akakhala maprofesa awo awiri. Ndiye ndimafuna ndikupatseni funso ndisanayankhe inyanga. Dziko lathu latukuka ndi anthu amenewa likuvala bendoma ya dziko losaukitsitsa pa dziko lapansi. Ndi maprofesa awo ndi madokotala awo. Soneza kuti sukulu iyi aphunzira awayi si ya president, si ya dziko, ndi ya ntchito zawo imene aphunzira kumene konso, koma kuyendetsa boma nawonso ndi mbuli sakudziwa. Tsono ngati mbuli yakhala anthu amadegree, ngati mbuli yakhala anthu amaprofesa, ndiye kuti ifenso ndi mbuli tikaphunzira mmene, koma mutiyang'ane kuti masomphenya athuwo akuoneka umbuli yankho mulinayo kuti awo mbuli apapa pamene pamasokera atsogoleri ophunzira amasowa nzeru izi. Ndiye kuti ife musatiderere, yankho yanga timene musatiderere, tikagwira ntchito yoyenerera ndipo takonzeka kumbweretsa Malawi watsopano. Nsanamira namba 5 timalize nkuti mawa boma namba 7 kutokozera move wachilungamo Revolutionary Party sukubwera kudzagwiritsa ntchito boma kuti tikayike m'mimba mwathu, m'mimba mwa akazi athu, m'mimba mwa ana athu. Ayi cholinga chathu nchimene tanena chile kuti nzika namba 1
boma pakati, kapena kuti nzika pakati boma number 1. Chifukwa tikufuna pamene tidzatuluka tizidzawerenga 1 Korinto verse 1 chikala chapter 1 verse 26 tidzawerenge imene kuti Mulungu adzachita dala kuana katenga ophunzira onse nkuti akhale tidempete nkukatenga chichapichapi chitsele kwete uko chidzasinthe zinthu cholinga adzachite manyazi ophunzira. Ife takonzeka kutero kuti mbiri yatsopano ya Malawi wabwino ikubwera boma number 7 ndipo mukonzeke, ifenso takonzeka. Mawu malisi tikudziwa kunena kuti achinyamata Mose komanso dziko ndinokhumudwa ndipo tikamayankhulangani andalezi mmanena kuti tikutaya nthawi chifukwa andale ndi abodza. Aliyense akutera anthu andale ndi abodza ndipo ndiona mosamvera ndipo chaka cha 2024 kapena 25 ovota mwa anthu 10 akakhala muna atatu. Ife timafati yankhule izi sizoonayi, si andale onse ali akuba. Choti mudziwe ngati simungakalembetse kuti mukavote mukuwapatsa mpata ukubaja chifukwa atsala ndi atatu awiri amene akavote ufana amene akudya amene usakalepera akatsogolera akavote boma lakuba cholinga adzibabe. Koma kuti muchotse zonsezi ndiye tikochezani Amalawi ambiri ife tikalembetse tikhale ndicho vote ya chiphaso chovotera tambiri ndipo chaka cha 24 ichi kapena 25 ovota tikafika 11 million kapena 12 imene kuti tikachotse zonyasa tibwetse zatsopano. Tsopano ufuna ndiyankhe mawu awa kuti mwina ndinokhumudwa kuti aliyense alankhula motsekemera koma akalowa mmene amakayiwala achilima ndi achakwera ndiye mboni zoonadi. Ife mmene mwationeramu sitikufuna timnyaditse mzungu wina wake amene timaphunzira naye sukulu, sitikufuna tinsangalatse mzungu wina wake amene ali girlfriend wathu nthawi ina ku sukuluko. Tikungofuna Malawi woti anthu akukhombwe, anthu akuLinthipe, anthu akuChintheche, anthu akuluwenya, anthu akumbilima nawonso adzimva kuti ndife Malawi. Nsewu samayimire chifukwa choti president akubwera kumeneko iya chifukwa munthu siyekha, anthu ndamene kumeneko ndiye ngati uli boma oganiza iwe kapange nsewu kumene kuja ukayende moto udakonzedwa kale mmadutsa mwa anthu. Izi akuchita achakwerazi ndiye maboma 6 apita kuti nsewu amausiya adzakukonza tsumo yabwera president. Boma number 7 akadzachita zimenezo mudzane kuti mudzalowa ku nsewu kukati chotsapa. Amalawi boma number 7 lochedwa Federal Democratic Republic of Malawi likubwera kudzakupatsani mphamvu inuyo. Ndiye musakwiye kuti asilikavota iya nthawi ino ndionera kuti amene sanavotepo chibadwire akavote, amene safuna kuti avote. Ndipo ife tikuti amwenye onse amene ali passport ya Malawi akalembetse nawo avote. For business akupanga Malawi amene akugulitsa ndi Amalawi akukhala Malawi muno ndi nzika za Malawi aziyankhula nawo patsogolo la dziko. Zimenezo tizipereka ku malamulo onse amabungwe kuti afotokoze kuti amwenye kandi azungu ngati ali passport ya Malawi adzivota. Pomaliza pali mtundu wa anthu wina umene ukuponderezedwa ndi achinyamata amati mayouth. Achinyamata mdziko mwathu muno ndi amene ali ambiri kuposa aliyense, khalamba nzochepa ana ngochepa, koma achinyamata kuyambira zaka 18 kukafika 45 uko ndi amene mulipo ambiri. Ndipo maboma 6 awa akuyikani kuchikuta onena kuti ndale zinzana akuluakulu sizaino ana amati chani za ana akhanda. Boma number 7 likuti ndale ndi zanu inuyo chifukwa inuyo ndi amene munatenga boma life tikafa. Inuyo naye mutayendetsa Malawi ife tikafa ndiye tikakusiyeni pambali mudzayambira pati. Boma number 7 likuti bwerani mujoine kwambiri kumuviku chifukwa nzeru zathu, luntho lathu, luso lathu lagona pa inu achinyamata. Mutenge nzeru zimene tikuyankhulazi kuti ngakhale tinafa ife mawa mudzazipitirize kuti Malawi uyu zidzukulu zathu zikubwerazo zidzaone kuti kudali anthu amene ali m'masomphenya anatiphikira Malawi okoma. Munali ndi ine Bantu Sanders Juma. Tsiku la lero tikumanenso sabata ya mawa tsiku ngati lomwe lino kumene tipitirize kumagawira ndi chiyembekezo chabwino mboma number 7 kutsogoleredwa ndi boma lijira la number 7 mchipani chija movie wa chilungamo Revolutionary Party.
Mungu embekezera nditu nkhani yabwino ikubwera zikomo kwambiri. Monire, Malawians, greetings, muliuli, mwadogeratani, mwaseliwa, tuzindire uli, tuzwelele uli, mwachoma bwanji, mwaswela bwanji. In our 29th district we say, let me give you one African name, Salam Alaikum. Salam. Today it's Sunday, the 16th April 2023, where we continue giving you the programs of the 7th Republic that all of you are expecting. You know, I didn't believe that what we are doing here, it's making an impact on the ground, but I want to tell you that we have heard, we have seen, and we know that all of you expect and got high hopes on the 7th Republic. Now I want to say this to you all. The 7th Republic is not coming only for Mova Chungam Revolutionary Party or for the revolutionaries. It is coming for you. Because in the 7th Republic we say citizens first and the country at the center. Or we say citizens on the center and the country first. Therefore all of you are involved. So let's do it together. Fellow citizens, our topic of the day is kind of a question. Is MRP a solution to Malawi's future? Why and how? This is the question that many people are asking at the moment, and we thought, let's have a mirror, look ourselves into the mirror and be able to answer the question, who are we? So the question is it true that Mova Chungam Revolutionary Party could be a solution to the future of this country? If so, why and how? So those are the answers that we want to give. In our episode today, we thought of bringing an answer to the hectic questions that many citizens, including Malawian sympathizers outside Malawi, ask. The question they ask is not only if MRP is the solution to Malawi's dream of success. Apart from asking why and how, they are also undermining our scale and capacity and qualifications to this most hectic job. Today we are here to answer in detail all these questions, and we are also ready to translate in detail why we say the foundation of MRP will be 6 R's and 3 A foods. Well, that is the answer as to why MRP, as to why Mova Chungam Revolutionary Party is a solution to the future of this country, Malawi. We have got 6 R's and we've got 3 A foods. Those are the answers. Our explanation today will be known as pause. We are going to be answering as a pause of a house, you know, pause. Pause number 1. Malawians must have hope and belief that the 7th Republic led by MRP in 2024 or 2025 is the solution and gateway to the new Malawi of hope, of direction and of a future on the following areas. To start with, let me make you agree first that in life we all know that in boxing, sporting activity of boxing, soccer or any sport, we always know that the strongest competitor or the strongest team is the one that wins. That's the belief we have as people. But reality has proved this to be wrong, because it is not a strong team that wins a particular sport. It's not. The team that wins is the team that knows by that particular moment that it can win. I want us to come together then. We need to understand that. We know that they are strongest teams, they are big boxers. But the people that wins every competition,
are not the ones that are strong, are not the ones that we believe that they are the largest, but the one who think is going to win is the one that wins that particular moment. The truth is, the competitor who wins is the one who think and want to win. One can ask or find this definition as wrong and deceptive, because all the two teams of fighters come into a game with one objective: to win. So it's not true that he who wants to win is the one who wins. That's not true. People can say so, but let us explain this to you, citizens. There's a willingness to win from the mind and heart, but there's one willingness that if you combine all these things, that's when you win the game. You have to have a willingness in the heart, you have to have a willingness in the mind, that's a body, and you have to have a willingness in your soul, that's a spirit. If these three components are having a willingness to win, that is the team that wins. That is the boxer who wins that battle, that particular moment. This is why we find that if it's soccer, it's not the first team that scores that wins. The team can score first, but doesn't mean that they're going to win. So the other team may come back, combine the three components, put the heart, put the willingness on the heart, the willingness in the mind, the willingness in the soul. They may come back and upset the winning team. It takes a strong willingness of the heart, the mind and soul to come together and fight or play that makes a team to come from behind and win the game. It is the same with a boxer. He may come strong in the first rounds, round 1 to 8, but start to lose in the rounds 10 and 12. It can happen because the willingness has not combined in these three components. This is the same with running or governing the country. All presidential candidates and political parties have one goal. Our manifesto is to develop Malawi. Everyone. You can talk about MCP, DPP, UDF, all the parties, their manifesto says we need to develop Malawi. That is what they say. We all have beautiful and salivating manifestos. When the three, heart, mind and soul, don't feel the same, the ruling party or president is going to fail. Even though if you can have beautiful manifesto, even though we can speak sweet words, but if there are no three components that are having the same degree of willingness, you will not succeed. An example is the failure of Tonse government, led by President Lazarus Chakwera. This government has a failure in one of the three combinations. One, on the case of the president, he may have a soul willing to develop this country, but his heart and mind could be very weak. Because the way this country is going, you'll find that these three components are not working equally in the Tonse government. There's a weakness somewhere. Point number 2. When one of the three components of willingness fail, the other two will fail too. If your heart really wants to do something, make sure your body, which is the mind, and the soul, which is the spirit, have the same willingness. You will successfully manage the country. Perhaps the soul of President Lazarus Chakwera is willing, but his body, that is the mind, and the heart are weak, perhaps owing to the alliance of 8 parties. But still, we argue, if all the three components are willing, no one can stop you to deliver. Malawians, this is why we hear or watch on TV a strong team such as Manchester United or Manchester City losing to a small team. It is because the three components of willingness are not working in cahoots or together. To answer the question whether MRP is a solution, yes, it is. To answer your question whether we are a solution to the future of Malawi, I say yes, we are. Because all these components of MRP in the heart, in the body, in our soul are all in unison, willing to make this country develop anew and make a hopeful history. Why? We are answering the question now, why is MRP a solution? Because MRP know the loopholes that makes this country poor. Malawi is no longer moving forward.
But from local authorities up to State House, the willingness to save has stopped. That's why this country is not moving. There's no willingness in any department, from local authorities up to State House. So once you don't have the willingness, then you are doing something very, very opposite. What is happening now? What is happening now is dependability on taxes of citizens, and it's not enough using citizens as a surety. If you start depending to run the country on taxes of citizens, and then you believe that the very citizens are your surety, then you can't run the government. You can't run the country. MRP is coming to stop this mentality of dependability on citizens' tax. It is coming to stop this mentality of believing that we are going to borrow for us to develop the country, for us to run the country. That is not our mission. Our mission is one. MRP is coming to stop tax dependent and stop lifestyle of donor dependence, and use whatever we have to depend on it. I want you to get this point clear. We are coming to the government not depending on the taxes of you, not depending on loans that we'll take from outside, but depending what Malawi has. How? MRP will not take Malawi as a country that got independence 58 years ago. We are coming with the belief that Malawi is going to start all over again, without anything, without any starter pack, without any money. We don't have any reserve. That's how we are going to treat this country. We are not going to say that no, 58 years ago, Malawi has been doing that and that. We are coming to start afresh, meaning we will know in our mind that Malawi don't have money, Malawi don't have industries, Malawi don't have cities, Malawi don't have towns. So we will have to restart all over again. This mentality will force us to apply the instruments of 6 R's and 3F so that Malawi will have a new starting point. We are going to use the first R's as follows. Now I want to give you the breakdown of all the 6 R's. Number 1, R number 1, reconstruction. We are going to browse and peruse the institution of government in all 3 arms, do physical census to know how many living workers are in each and every department or sector. We will also scrutinize all positions from the cleaner, driver, clerk, director to the principal secretary, and end into the ministry's offices and check how many living workers are there. How many servants do we have that come to work? You know what we are trying to do? We want to make sure that we see who are the ghost workers. We are also going to scrutinize all positions from, after having the actual numbers, we will do an assessment which will be in the form of orientation to determine civil servants that have 3 components of serving the government and the country. You will need to know this exercise will weed many people, and we must be clear on this. We are not going to smile on it. We know that there are ghost workers. A department may have 50 civil servants, but on the payroll we'll find that there are 100 people. Yet 50 are ghost workers. So this exercise is going to make sure that we trace the ghost workers and get rid of them, remaining 50. And on this 50, we are going to give them orientation. Pump in the 3 components: heart willingness, body willingness or mind willingness, and soul willingness, so that this country can start afresh. And when we find that some are weak in the 3 components, there is where it comes to weeding. And we are going to all schools, universities and colleges, and all the streets of Malawi where our youth are just loitering around, pick them up and replace them with these people that cannot have 3 components of willingness. Upon completion of this exercise, we are going to infuse the philosophy of MRP that we have come in the government to reconstruct, not to eat, to be rich, or to steal or do corruption. We want to make sure each and every citizen, each and every civil servant will know that this government has come not to eat,
not to do corrupt, not to get rich, but to save the country. The notion of reconstruction is to demolish weaker points or strengthen the points by doing them again. In our doing, we will make sure we have experts to make sure we are reconstructing a nation with a desirable lifespan. This is going to be done from local authorities, local councils, constituencies, departments, agencies, ministries, embassies, and at all state residences. Number two, reformation. After this intensive census, which is going to be done including state equipment, which is going to be done, we are also going to do including state equipment such as vehicles, computers, tables and chairs and all furniture in the offices. We will make census to know how many we have and how many are working. We will embark on special orientation every morning where office bearers will be informed. MRP is not going to be a government of business as usual, but it is going to be a government unusual. Those who will practice old styles and old tricks will have to be replaced and fired so that the queue of society living out there without employment will secure their jobs and continue with remaking new ways and different models and modified means to make sure Malawi departs from where it was into a new direction of hope. Item number 3, restoration. Malawi had its engines of economy such as cash crops in tobacco, cotton, tea, coffee and sugar that were exported outside the country as forex earner. We will increase the number of exports in agriculture by making sure that we will increase commodities by cropping too much cannabis or marijuana, sunflower, wheat, pigeon peas, bambala beans. Maybe you may not understand what is bambala beans. Scientifically, it's Vigina subterranean. That is one of the crops that we are going to plant in a large scale so that we can export. We are going to negotiate or speak to waterlogged nations such as South Africa, Botswana and Namibia for possible export of our water from Lake Malawi, Lake Malombe, Chirwa, Kazuni and Chiuta. We are also going to deepen in regulating mining sector and make sure that Malawi is benefiting on a zebra type of investment. What do I mean if I say zebra type? We are going to make sure that it's 50-50. There's no 80-20. There's no 90-10. In the 7th Republic is 50-50. Zebra investment. We are going to restore the dignity of citizens by making sure that our education is back to its quality. Our health centers, our health care is 100%. Whereby each and every citizen, regardless of status, are receiving quality health care, quality education. We will make sure the revenue from our cash crops, mining and water will prioritize on the two options of quality education and quality health care because these are areas that touches each and every citizen. We are going to restore Air Malawi and expand it to reach new markets in China, Singapore, Hong Kong, Japan and Western world by procuring new state-of-the-art planes. We are going to restore national transport named Unified Federal Transport of Malawi with over 100 buses in each and every province so that common and ordinary citizens can access cheap and subsidized services. We will restore import and export company. We are going to restore Malawi Development Corporation that will establish its subsidiaries in all the 4 provinces of the country to help them in structuring its development agenda like building new cities, new towns and industries for sustenance. ADMAC will be restored to its past image and improvised to meet the current demands and challenges. All companies that were disposed will be reviewed and where the transactions were KJ will be claimed for the new buyer or it will be nationalized. Item number 4, restitution.
As we restore everything that may have been sold, abandoned, or disposed, we will make sure owners that lost their investments, companies, monies, or property be restituted after having forensic evidence to the same. Borders and boundaries of traditional authorities, village headmen, provincial as well as national and international borders will have to be reviewed and restituted. Meaning, in the 7th Republic, our borders are going to be the ones that were there in 1964. And we will make sure that we inherited a country from the borders of 1893 British Nyasa and Protectorate, and we will maintain that. Order number 5, recovery. All who worked in the government, as from the president, ministers, first ladies, spouses, ambassadors, high commissioners, members of parliament, councillors, mayors, district commissioners, principal secretaries, and all senior civil servants, that will not explain in detail how they accumulated their wealth will be recovered to state without any case in court. Only those getting rich in the 7th Republic will lose their property and investments with a charge of corruption and receive harsh or punitive sentence. Last are rebuilding. All cities, towns, locations, and developments that have been there in the past will be rebuilt again and touched to examine its lifespans and validity. In rebuilding, it is where we are coming to review our laws, starting from bylaws to constitutional laws of our country. We know that some of the provisions and sections in our constitution are very, very weak. They give a leeway and liberty to office bearers to abuse powers of the state. Therefore, the entire constitution will have to be reviewed, amended in order to meet the needs, expectations of the larger majority instead of the privileged few. Point number 4. Before we come to that, those are 6 R's. Now we're coming to 3A fools. You remember the young lady who came last week gave us a poster of 6 R's and 6A fools. First F, in the 7th Republic, we want to make sure that for the first time Malawi will not have refined oil, refined fuel imported. In the 7th Republic, as we say, with all those major developments that we want to embark on, we will make sure that Malawi for the first time import crude oil, so that we can have our own refinery in this country for us to refine all fuels, starting from benzene, petrol, diesel, paraffin, and other products. As we said before, we will make sure that we negotiate with the Republic of Mozambique. They have already allowed us to use Nacala railway line. We are going just to ask them that underground Nacala railway line, they must allow us to dig for crude oil pipes to come from the port of Nampula into Malawi, so that we can have crude oil in our country and refine it from home. You can ask, how are you going to do this? Is a big project. Of course, but we have big plans. We are going to sell all our minerals 50-50, and we are going to produce more in commercial agriculture, and we'll have to make sure that we sell what other countries don't sell, such as marijuana or cannabis. That is what we believe that we can manage to do this. Because in the 7th Republic, no man is going to Bantu Sanders Juma to make him rich. Yet our people don't have all the services they desire. All the services, if they want to see better services, they find it in Johannesburg, they find it in Nairobi, they find it in Maputo, they find it in Lusaka, London, or Egypt. We want to make sure that all services that a citizen needs are found in Malawi, Blantyre, Lilongwe, Zomba, Machinga, Mangochi, Baraka, Nzuzu, Kalonga, and we want a new seat of Chiweta down there in the lecture area if you just going into Kalonga. That is going to happen because we have a lot to export. That is F number 1, meaning on fuel, we are going to make sure that we can sleep peacefully because there is fuel. In our heart, we want to make sure that when we have crude oil, we will have reserves of crude oil that we can use in a year. Meaning,
We can have crude oil in reserve. We know that every morning we will be refining, so we have no shortage of fuel, because that's the engine of the economy of the future. Number 2F is we make sure that agriculture is prioritized by making sure that commercial farming are enhanced so that we have food security in our country. We want to make sure that each and every citizen from all corners of the country, there is enough food. There is a meal for each and every citizen for that day and the following day. Therefore, before we go to bed as a government, we need to make sure that there is food in each and every household before we go to bed. Second and last F, the third one, is Forex. As we said, because now, if you can remember, the past 6 governments have suffering with Forex. Every government that comes, they'll tell you that we don't have Forex. Sometimes they'll not tell you, you just wonder that there's no fuel. Queues are too much in service stations, garages. Then you know that lack of Forex. At times you find that there are no medicines, no hospitals. Nurses and doctors are telling people that go and buy from the farmers. Now you wonder, who can get Forex to go and buy medicine in private pharmacies and chemists? Yet government, that is the powerful source, cannot have Forex. In the 7th Republic, we are going to make sure that all that is regulated, and we'll make sure that we have enough Forex by selling a lot of our crops that we have added. We are coming to that point. We want to make sure that we plow all agricultural foods, cash crops, and we have all minerals sold and exported for us to have enough Forex. Therefore, whenever we go to bed, we will have to be sure that Reserve Bank and all banks in Malawi, all commercial banks, have enough Forex. Point number four, Many people, particularly big players in the game of politics, are undermining the scale of our capacity and our qualifications, saying government is a serious business, therefore it needs qualified or experienced people. Before we answer this question, let us remind the country that there is no government school where they teach how to be a president, how to be a minister, how to be a member of parliament, or how to be a councillor. There is no schooling like that in the world. The qualifications to be a president is only if you have best policies that attracts the expectations of majority of people. That's the expectation. That's the qualification. To say that only the educated with the degrees are the ones who must be leaders have proved wrong and not true in this country. All of you are witnesses. Malawi has had 2 professors and has had 3 doctors in Kamzubanda, Lazarus Chagwera, and Saulus Chim. These are doctors obtained from high schools, high colleges. And also, we have had the opportunity to be ruled by 2 professors in the name of Bingo Mtalika and Peter Mtalika. Professors. If there can be an opinion survey to choose amongst the 6 leaders who at least rule this country better, you'll find that the people who don't have any degree or any professorial are the ones that can be voted. If there's an opinion poll to determine who ruled better in 58 years, Malawians are going to say Bagiri Muzi or Joyce Banda. But these are 2 leaders that did not enter the university door. So presidency have got no qualification. It's only the brains if you are born to be a leader. For this, we conclude that presidency and government qualifications are not school credentials, but capability to know what needs to be done. If you know what needs to be done, then you go out there to look for assistants that are experts to help you achieve your goal. Therefore, in the 7th Republic, we know what we want, therefore we know who to work with and what type of expertise will be required. That's the noble thing to do. If you are a person, a qualified person, you need to know who to work with and what type of person will come and help you. But in this country we have had professors. They failed even to get assistants that can do a job.
we have got doctors that have failed to hire qualified or people that can be used to do the right thing. Instead, what we saw, I don't need to hide, let me tell you the truth. Doctors and professors, they have been nepotistic in their work. They have to take their girlfriends into the positions of ambassadors. They have to take their sisters' children to be in positions as ministers. They have to take their brother-in-laws as ministers. But these are doctors, and they know that their qualification for this position is because they are brother-in-law, sister-in-law, mother-in-law, daughter. So those are failures. They can have degrees, but they are failures because they don't know who to put. What needs to be done in the Seventh Republic? We are not going to look at relationship. We are going to look at expertise. Do you have the expertise in you that can do this type of work? If you say so, display it, distinguish it, then you got the job. If not, go home. It is very unfortunate that despite the country having most and very educated people, Malawi remained the poorest of all nations. Last 4 weeks, our educated president went to surrender the topi or the head of a paramount chief of the poorest nations in Doha to another head of state from another poorest country. These are educated people that are doing this. It is online education where educated people are not shy or pitied to be in conferences and summits where the world mock them to be the poorest nations. Educated people. Malawians, let's not be afraid or let's not be cheated that only those with degrees and professors are the right candidates. These are the people that go to Doha and be mocked that you are the poorest of the poorest, and they agree. And they'll tell them that, can you address us? And they stand up and address. In their address, they beg. We want forgiveness for what you have borrowed. We want you to give us chance. What chance? You are a sovereign nation. You need to do what you can in your own country. Use whatever resources you have there and develop yourself. But you never develop by begging. You never develop by kneeling down. Therefore, the capacity of the Seventh Republic is intact, and we are going to change this country. Whether you like it or not, whether you believe it or not, we will do it because we are ready. Our willingness in 3 components are all at high thermometer. This high, the temperature is high. We'll do it. Poverty is not a disability; it is a wish. It's like I'm insulting, eh? Poverty is not a disability, it is a wish. Just as riches or just as success is also a wish, poverty is also a wish. If you choose to be poor, people will comment on you. People will talk about you when they see you begging. If you choose to work hard, people also talk about you on your success. So poverty is not a disability, it is a wish. In the Seventh Republic, we don't see this country poor, number one. In the Seventh Republic, we don't see any of us as executive of Movement Liberation Party as poor-minded people. We see ourselves as people with intelligence. And we see this country rich because it's got resources everywhere, including water, including wind. But you know what? Educated people have not taken advantage of the water we have. They have not taken advantage of the wind we have. They have not taken advantage of the minerals we have underground. What they do is to take them for their pockets in small amounts and quantities. Point number 5. However, let us conclude with these remarks. MRP knows that government for the past 58 years has been taken as a machinery for the stomachs of politicians. Not for development, not for change, but it's to make the politicians rich, make them have big bellies, put on suspensions because the trousers cannot tie, the belts are too short, so they must use suspensions because of the taxes of citizens. We are aware that
What 6 governments have done is disappointment to the voters and all citizens. Therefore, we are aware that we are coming to speak to or talk to the society and community that is in hostile situation where everyone has lost hope, lost confidence, or perhaps don't want to vote again. We know this. We know the situation is tough. Our relationship and you is sour. You don't believe any politician anymore. You don't trust any politician anymore. But I tell you this. Maybe before I tell you that, in the next elections, you may not want to vote. But let me tell you, by choosing to avoid or abscond from going to vote, you are giving chance to corrupt people to go and continue being on the throne so that they keep stealing from you. Do not slumber. Don't have vote apathy. This is the moment, with that hostile situation, when you are angry. This is the moment when you tell yourself that it's time. This time we must mobilize as many people as we can, even those people that have never voted. Let's mobilize them, let's sensitize them. They must go to vote so that they can remove corruption and replace them with people who can show you whether they are lying or they are telling you the truth. That's the only way you can prove it. Don't give the thieves a chance to keep on stealing. By voting and legislating in large numbers, you are sure that you will remove thieves, you will remove corruption, and bring people that will bring this country on a gateway, a new path to development of hope. You can change this trajectory by legislating to vote in large numbers so that your vote count too. We know by 2024 or 2025, the large masses of deciding voters will be the youth, those that are unemployed and have nothing to do today. We know from 18 years up to 45 years, you are the majority of our country. We know you, the youth, are the victims of politics. We have observed or seen it in the past. They say that you are kids, you don't know anything about the game of politics. They are lying. We are aware that you have been abandoned and only used as tools of abuse. You have been discriminated and isolated because political grandfathers and grandmothers say this is the business of the old, not the young people. But in the 7th Republic, we would like to tell you that these magogos, these old people, are abusing and violating your rights. Because magogos are soon going, and they'll leave this country in your hands. And they'll leave this country in ruins in your hands. So where do you start? Where are you going to start from? Nowhere, because they didn't put you in the decision-making bodies of the government. Now, this is your time to say, no, we are not youth anymore. We are participants, active participants. Fellow citizens, I'm talking to the youth. To be a youth is not a disability, but an opportunity. To be a youth is not a disability, it is an opportunity. MLP, or the 7th Republic, is coming to put the youth into your rightful place in politics so that you are the interiors or the middle or the center of decision making as the future of this country remain in your hands. All this that we are doing, for us to join politics, we join it because the youth must be groomed to take over. And they'll never be groomed when they're at home. They have to be participating actively in the government of the day so that when the order goes, the young ones takes over. Fellow citizens, this is what we brought for you today. What I can tell you in conclusion or in closing, let us mobilize each and every citizen. This time we need over 12 to 13 million voters to register, and all of us must go to vote so that we can get rid of the mess that we have had for 58 years. Malawi needs to start all over again. Malawi must be a born-again nation, but it will only be born-again nation when you all go from rally to rally of each and every party, each and every political party, listen to their programs, look them into the eyes, and you'll be able to choose the best leader. I tell you, in 2024 or 2025,
We are not going to elect thieves, corrupt people, no more, because now we'll be equipped with intelligence to know that this is what Malawi is, this is what Malawi wants, and these are the leaders that can lift this country from the mess it is into a prosperity. You are with me, Bantu Sanders Juma. Have a great day. Let's meet again on this table next Sunday or on Tuesday next week on the next door, where we continue changing the mindset of our people for a better Malawi and a better life to all. Thank you very much.